What's up mga tol? Senador Idol Robin Padilla gustong ipromote at palakasin ang ating turismo sa pamamagitan ng pag-attract ng foreign filmmakers. Bilang ng film productions po ay tumaas ng 12 at ang income generated sa industriya ay tumaas ng 132 million kumpara noong 2022. Bakit po ganito kadami ang kinukunang pelikula sa Thailand? Kasi may government interventions po. Pwede natin pong makausap din sila. Handa po akong i-present sila sa inyo upang magkaroon po tayo ng panibagong ekonomiya sa larangan po ng film production. At naniniwala po ako na napakalaking po nito, hudyat, pagtulak sa ating turismo na mabuksan po uli. Dahil sa ngayon po, sa akin pong palagay, ang pinaka malaking medium natin ay yung mga artista na magsushooting dito. At yung mga sikat na mga artista na yan, tama naman po yun, kapag sila ay nag-post, sila ay nagsabi, sila ay pumunta rito, at kapag ito pong pelikulang Korean na to ay lumabas din sa market at napanood din sa buong mundo, alam naman po natin ang mga pelikulang Koreano, sila ay nananalo na rin sa Oscars. 2 pelikula na po nila ang nanalo sa Oscars, yung Parasite ba yun? At yung isa, nakakalimutan ko. Pero yung asawa ko, sigurado ko, alam niya yun. Pero ang akin lang pong pinupunto, tutukan po natin itong ekonomiya na ito sa film production. At alam naman po natin na ang puhunan natin Pilipinas, yung ganda ng lugar natin. Isinusulong nga ni Idol Senator Robin Padilla na bigyan pansin ang foreign filmmakers na nais gamitin ang Pilipinas bilang lokasyon sa mga pelikula upang ipromote ang ganda ng Pilipinas sa mundo. Ibinahagi nga rin rito ni Idol na isa sa mga writer at producer ng Korea ang na-inspire dahil nga sa nakapunta rito sa ating bansa at nakapunta nga sa mga magagandang lugar. Na nais nga nila makapag-shooting dito at ipakita ang magagandang lugar na nakita nila, na ang hinihingi nga lang nila na sana ang ating gobyernong araw ay mabigyan sila ng ganitong klaseng rebate. Panoorin natin ang clip na ito. Ang Panginoon Diyos sa ating lahat. Meron lang po akong ipakitang video. Ito po yung patungkol sa sinabi ni Senator JV, yung sa Sulu, Tawi-Tawi. Kasi yan po yung 2 lugar na sinabi po ng ating Armed Forces of the Philippines na terrorist-free. So, wala na po dyan mga magugulong mga tao. At ito po yung video, tingnan nyo po, napakaganda po ng Sulu, paki-play. Maiksi lang po ito. Yun lang po yun, napakaiksi. Sinadya ko po rin kaiksi. Pumunta po tayo doon. Nakita niyo po kung gaano kaganda ng dagat. Ito po yung sana ma-promote din natin. Alam niyo po yan yung last month yun eh. Maraming mga pinatawag natin yung mga turista po na pumupunta dito. Dito na yung mga beaches. Ito po talaga nakaganda po nito. Opo. At syempre binupugol din po sa aking taga-tausong tiga-Sulu ang kanyang mister. Alam niyo po, Secretary, gusto ko po kayong i-congratulate sapagkat nandito po yung 2022 to 653 million ang turista natin. Ngayon 2023, 4.8 million ang target nyo, pero nasa almost 4 million na po tayo. Ngayon, tama po ba yung figures na binigay sa amin? Senator Padilla, maraming salamat po. Lumampas na po tayo sa 4 million. Wow! Congratulations, ma'am. Napakalaking bagay po nito sapagkat alam niyo po, yung mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia, lahat po sila ang puhunan nila ay nasa turismo. Nandiyan po ang Thailand, nandiyan po ang Korea, nandiyan ang Indonesia, halos lahat po yan, tourism ang kanilang binibenta. Kahit nga po Japan isa ngayon napakaluwag ng Japan kasi yung kanilang turismo. Meron po akong ito ay hindi tanong, hindi kahit
sapagkat meron po akong nakausap ng mga Korean producers ng pelikula. Kasi sabi nga nila, if we cannot beat them, join them. So, nakikipag-coordinate po tayo sa kanila, nakikipag-usap tayo sa mga Korean producers. Gustong-gusto po nila na pumasok dito sa Pilipinas. Ito na yan, hayaan niyo po ako basahin po sa inyo ito, ano? Dalawa pong bansa ang pinakamalaki na hello? Ano na to? Dalawang bansa po ang dalawang talagang kikinabang sa foreign films. Ano una po? Ayon po sa impormasyon mula sa kanilang gobyerno, mahigit na 200 foreign films ang kinunan sa Thailand nitong unang kalahati ng taon. Ang halaga po ng kanilang kinita ay 1.84 billion baht. Sa Pilipinas po, ito ay 2.7 billion. Yan po ang budget ng DOT ngayon. Nasa 2.9 po tayo. 2.9 lang ang budget nyo. My goodness gracious, very small. Including that. Halos, ito na po yung kinita ng Thailand, ano? Ang bilang ng film productions po ay tumaas ng 12 at ang income generated sa industriya ay tumaas ng 132 million kumpara noong 2022. Bakit po ganito kadami ang kinukunang pelikula sa Thailand? Kasi may government interventions po. Pinagkubahan ng gobyerno nila ang proposal na taasan ang cash rebates para sa mga film producers na gagamitin ang Thailand bilang location shoot. Mula po 15% ay naging 20%, naging 30% po for 2 years. Inaasan din nila ang ceiling ng rebates mula 75 million baht to 150 million baht. Ginawa po ito ng Thailand upang i-encourage ang mga filmmakers na magpunta sa Thailand at gamitin ng bansa bilang kanilang location shoot. Meron pong isang ganap po noon na pelikula ni Leonardo DiCaprio. Caprio, sorry po. Yung The Beach. Yung pong sulat nun, na-inspire siya dahil matagal siyang tumira sa Palawan. Pero dahil wala po tayong ino-offer na ganitong klase, nag-shoot na lang po sila sa Thailand at nagbigay po yun ng napakaraming turismo dahil naging kachikatan po yun ni Titanic nung panahon na yun. Kaya yung mga tao nagpupunta doon kung saan sinuting yung The Beach. Ito naman po sa Korea. Tulad ng Thailand ay meron din location incentive for foreign audiovisual works sa Korea. Namin ito ang mga sumusunod, attraction of location shooting at Korea to encourage tourism, enhance economic effects by hiring local staff and actors. Attraction of foreign audiovisual works for globalization of Korean film production system and establishment of film production network. Meron din po silang rebates sa Korea bilang suporta ng gobyerno. 25 rebates kung ang film ay kinunan sa Korea sa loob ng Korea ng higit ng 10 araw. Kung ang film production ay gumastos hindi bababa ng 800 million real money, ito po yung binabalik nila, 20% rebates. Kung ang film ay kinunan sa Korea sa loob ng Korea ng kulang sa 10 araw, ito po ay binibigyan ng rebate ng 800 million Korean money. Yun po yung ganito kasi, ano? Naman po natin na ang sa panahon nito sikat na sikat ang mga Korean movies, Korean teleserye. Katunayan yung akin pong chismis na lang ito, no? Yung aking asawa, kami pumunta ng Korea para puntahan namin yung mga pinag-shootingan ng mga teleserye. Kung sa mga lugar po na yun na pinuntahan namin, kami pong turista ang pumupunta at yun ang pinupuntahan, yung mga location kung saan mag-shooting. Ngayon po, meron po tayo kausap na Korean production na pupunta po dito. Pwede ba natin makita sa video? Tingnan lang po natin ito. Kausap po namin sila. Nagbibitin na po kami. Ito po ay isushoot nila sana sa Pilipinas at ang mga big po nila ay mga sikat na aktor. Ito po, yung biga sa Jurassic Park, Guardians of the Galaxy, na si Chris Pratt. At si Ken Jeong, yung sa Hangover, si Jimmy Young, ng Silicon Valley, at si Gemma Chan, Crazy Rich Asians.
Ito po yan, pupunta po sila dito at nais po nilang, kasi na-expire din po yung writer nito at producer dahil nakapunta po sila sa magagandang lugar sa Pilipinas. Ang nais po nila ay makapag-shooting dito at kita yung magagandang lugar na nakita nila. Ang humihingi lang po nila, sana sa ating gobyerno, ay mabigyan po sila ng ganitong klaseng rebate. Kasi ito po, naku, English ito. Pasensya na kayo, wala kailangan akong basahin Ito po. Epic proposal, the Philippines, yan. Since his first visit, 1997, Kevin Kwan has been in love with the Philippines. During a visit to Palawan in 2017, Kevin and co-writer Aaron Goldberg thought, how can we set a story here and show the world this amazing paradise? They named a movie, idea that would make the ultimate Valentine to Palawan, and wrote a script that would capture the warmth and relatable spirit of the Filipino people. With a $40 million budget, Epic Proposal will be the biggest movie production ever to shoot in the Philippines. Filming will boost the revenues of every province and town where the movie shoots. Many local workers will be hired. Millions worth of supplies and materials will be bought. Set instruction, while hotels, restaurants, entertainment, and services will be patronized by the hundreds of crew members. The movie stars flying in for filming will attract worldwide media attention, and the actors themselves will variably share photos on social media, promoting wherever they are and whatever they do. Ito na po yun, Ma'am Secretary. Many nations globally provide a rebate 25% or more of the film budget to incentivize filming in the countries because they have seen how every film production always benefits their local and national economy. We hope to receive a similar rebate from the Philippines as we feel the shooting proposal will open the floodgates and attract more big budget movies from Hollywood and other countries to film in the Philippines. Yun po, ma'am, ang aking pong dinudulog sa inyong ahensya. Pwede natin pong makausap din sila. Handa po ako i-present sila sa inyo upang magkaroon po tayo ng panibagong idea sa larangan po ng film action. At naniniwala po ako na napakalaking po nito, tiyak, pagpulak sa ating turismo. Buksan po ulit dahil sa ngayon po, sa akin pong talagay, pinakang malaking medium natin, mga artista na mag-shooting dito. At yung mga sikat na mga artista na yan, tama naman po yun, kapag sila ay nag-post, sila ay nagsabi, sila ay pumunta rito, at pagka ito pong pelikulang final na to, ay lumabas din sa market, at napanood din sa buong mundo. Alam naman po natin ang mga pelikulang Koreano, sila nananalo na rin sa Oscars. Dalawang pelikula na po nila ang nanalo sa Oscars. Yung Parasite ba yun? At yung isa, nakalimutan ko. Pero asawa ko, sigurado, alam niya yun. Pero, kung akin lang po yung punto, tukan po natin itong ekonomiya na ito sa film production. At alam naman po natin na ang pupunan natin Pilipinas yung ganda ng lugar natin. At naniniwala po ako sa pamamagitan po ng inyong ahensya ay magagawa po natin ito. Handa po ako galing sila sa inyo, itong grupo na to, dahil sila po ay talagang ready na po na mag-shooting dito. Yun po, any comment, ma'am? Maraming salamat po, Senator Robin Hood Padilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I learned that in Tawi-Tawi, where I was recently. Totoo po, napakaganda po ng Tawi-Tawi at pumunta po tayo kasama na yung ating mga officials ng Department of Tourism para naman po mabigyan ng oportunidad yung Tawi-Tawi na ma-develop talaga at saka ma-promote. Nakapunta ako sa kanilang napakagandang mga beaches. Nakain ko po yung kanilang agal-agal kasi celebration yun ng Agal-Agal Festival. At nakapunta din po tayo doon sa foot of the Budbongao Mountain.
yung Tawi-Tawi tsaka Sulu po, nasa top of mind ng tourism development of the Department of Tourism. And we are actually in the stages of planning for a visit to Tawi-Tawi to do a product audit of what we would be able to do in terms of developing their tourism portfolio. Nagpapasalamat po tayo sa inyo, Senator, dahil sa inyong napakahalagang suporta sa film tourism industry ng Pilipinas. As a matter of fact, kaka-sign lang po natin ng Memorandum of Agreement kasama ang Film Development Council of the Philippines, chaired by Chairman Tirso Cruz, pati na rin po yung TIEZA. Nag-sign tayo ng MOA na ito dahil po sa inyo. Kasi sabi po ni Chairman Tirso Cruz na napakalaki ng suporta ninyo for the putting up of a film heritage building that will house the archives of Philippine cinema, pati na rin po magiging one-stop shop siya for all of these international producers to come to the Philippines and get consolidated information in coordination with the Department of Tourism on possible film tourism sites. And sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na ito, we hit two birds with one stone. Una po, pumayag na po yung Department of Finance sa paggamit ng kanilang property, which is under the administration of the Department of Tourism, para groundbreaking na po natin yung Film Heritage Building po ninyo. Pangalawa, magsisimula na po yung ating technical working group meetings with the FDCP. First, para po gumawa tayo ng due diligence on the comparative data of incentives of the Philippines vis-a-vis the ASEAN countries. Yun talaga yung major disadvantage ng Pilipinas in terms of the attractiveness of its incentives, considering that yung na-offer lang po ng Pilipinas is a maximum of $200,000 for filming, last that I'm aware, comparative to the rebates that are offered by other countries. Nagpapasalamat din po tayo sa inyong suporta for the possible filming of what is anticipated to be one of the biggest Hollywood films in the country. Noong February po this year, nagkaroon po tayo ng opportunity na makipag-meeting kay Mr. Kevin Kwan, pati na rin po ni Mr. Lawrence Bender at Chairman Tirso Cruz. At doon pinahayag po natin yung ating suporta in terms of the logistical assistance na pwedeng mabigay ng DOT, pati na rin po yung ating mga regional offices to exhaust all the means of government to ensure that they make the decision to film here. But we recognize na malaking bagay yung financial considerations. That is why we have also explored seeking assistance from the private sector on the assistance in terms of the rebates that they are looking to have and incentives that cannot be provided by government at the moment, limited by the present mandate of the Film Development Council of the Philippines. Ngayong October 6 po, meron din po tayong pangalawang meeting kasama si Mr. Kevin Kwan, pati na rin po si Mr. Lawrence Bender. Because from our end, we agree with you na napaka-importante po na ma-convince natin sila na dito gawin yung pelikula sa Pilipinas. The film tourism development of the Philippines is a portfolio that we wish to grow under the Marcos administration. Kasi nakita na po natin in countries like Korea how they have been able to mold and exercise their soft power through their culture that is very much transmitted through film. And so you have our assurances, dear Senator, na patuloy po yung growth and expansion of this particular tourism product portfolio. Patuloy din po yung ating collaboration with the Film Development Council of the Philippines. And when the time comes, and hopefully pag natapos na po natin yung ating close coordination in terms of proposed revisions to the incentives that can be offered by the FDCP, that we can seek your help should any legislation be necessary to increase these incentives. Maraming salamat po. Permission of Senator Robin, nakipag-coordinate na ba kayo with DOF when it comes to giving more incentives? Kasi the policy direction would come from them kung agreeable ba sila to give incentives. Siguro share ko lang, for example, Sen. Robin, sa Hungary, ang ganda nung binibigay nilang incentives para mag-produce, para mag-shoot ng mga pelikula doon. Kaya, di ba yung mga I Am Robot ni Will Smith, and other films, makikita mo na ang daming scenes from, lalong-lalo na from Budapest. So, may ganong na ba kayo pag-uusap?
Madam Chair, I can confirm that the matter of looking at the expansion of incentives for film tourism has already been taken up in Cabinet. Kasi gusto din po ng ating Presidente na mas maging attractive talaga yung ating incentives. And so subsequent po ng technical working group between the DOT and the FDCP, we are going to be able to present a clear-cut proposal on the amount of incentives that we wish to increase. But yes, the DOF is aware of our desire to have the incentives increase. Are they open to the idea? Kasi at the moment, binupush nga nila for us dito sa Senate na wala nang exemptions from VAT. So if we will give an incentive dun sa mga film producers na VAT exempt sila, parang it contradicts the ongoing policy of DOF. Yes, I cannot speak for the Secretary of the Department of Finance, although I am very grateful to him for two things, Madam Chair. First, for giving us the authorization to support the growth of film tourism in the Philippines by allowing us to use the DOF property in Intramuros for the construction of the Film Heritage Building. And second, for releasing a statement 2 days ago that he perceives the tourism services sector, specifically the domestic and international tourism contributions, to drive trade, transportation, storage, accommodations, and food services. And perhaps then, when the time comes, it will be incumbent upon the Department of Tourism and the FDCP to present a business case for the increase in incentives and leave it to their discretion. Thank you, Senator Robin. Maraming salamat po, Madam Chair. Yung binanggit niyo po kanina, maganda din po yun kung makapag-usap po tayo kasi nakikita ko po na si Madam Chair ay nakasuporta sa atin dito. Baka nga po siguro i-legislate po natin dito para tingnan natin kung paano natin po. Kasi para sa akin talaga, break po ito para sa Pilipinas. Lamang na naman tayo kung sa pagandahan lang po ng lugar at sa pagandahan ng mga Pilipino, lahat na po. Lamang na naman tayo dito. Isa na lang pong tanong. Ito lang po, kasi ito medyo malungkot lang ito. Tanong po natin doon sa duty free, Mr. Nang, Sir Nang. Totoo po ba itong meron ba po kayong tinanggalan ng trabaho 500 tao? Totoo po ba ito? Mr. Senator, actually we're just following the instructions of the GCG and Okay. Regarding the restructuring program. And actually hindi ho 500 from yung original pong old OSSP ng 1,180 plantilla position, nireduce po nila to 345. So ilan po mas natagdagan pa? Bumabaho. So, Pero ano po namin ito po rin sa matatanggal? well, may incentive program kaya po up to this year and next year may medyo wala pa po kaming kikitain because yun pong incentive program ibibigay po namin sa empleyado yung mga separation nila. Wala po silang natatanggap pa sa ngayon. Meron na ho. Nagsimula na po kami mag-release ng mga separation pay. Opo. Hindi ko po masyado pang nabasa ito pero binigay lang po sa akin. Yeah. Alagaan po natin yung mga tao natin, boss. Medyo lalo po sa panahon ngayon, tataas ng bilihin, magpapasko pa. Yeah, Kung ano po yung pwede nyo maibigay siguro insentibo. Opo. Kung ano ho bang approve lang ho ng gobyerno, yun lang po ang aming based on the package of the government. Yung po yung tatanggalin nyo, hindi pa naman po siguro yung mga ilang papasko. Ito po yun, kalahati lang kasi wala na po kaming budget for this year at yung iba ho next year. So that's about 385 million po ang total budget. So yung kalahati po by next year na. So hindi po. Opo. Para yung kalahati na muna, yun na muna po ang alagaan nyo. Yung kalahati, medyo makakapagpasko pa ng maayos. Yes, opo. Thank you. For 2022, we were able to implement 44 projects already, worth amounting to 600 million. If you can submit, sir, the detailed list of those amount, and then we are also in charge of funding for the TRAs for the tourist rest area. That our secretary. The project of secretary in tourism rest areas. Yes, including the enhancement, Mr. Chair, of the Naiya Terminal 2,
were the one who funded it. And then the others is the San Juanico Bridge, the lighting of the San Juanico Bridge. And then for next year, we will be inaugurating also the lighting of Mount Samat, Mr. Chair. So, and then the rest we'll submit it to you, Mr. Chair. I just want to ask GM kung, of course, you want to ask baka kailangan nyo augment. That's our one of our tasks, no? Yung mga sila, but yung mga tests that are operated by TESA, formerly PTA, no? Before yung CASP, yung yung MacArthur landing sa Yes. Leyte Park. Yes. Banawe Terraces Hotel, yung Yes. Mount Data. What's the status right now? Are they actually yung dapat supposed to undergo rehabilitation, lalo yung Banawe Terraces Hotel? Mount Data was reopened. Yes. Sige po, Ben. Okay. Just because It was, as you mentioned it also last budget hearing, Mr. Chair, you took notice of this property. So it's also part of our presentation supposed to be. We were able to renovate the Mount Data, right? And it's already operating. We already earned around 14 million for 2023. So we're just waiting for Banawe Hotel. We're waiting for the master plan of it. It's undergoing right now, and plus the consultant is already finishing the architectural proposal for it because of its heritage nature. So they gave us a ballpark figure of around maybe 300 million to rehabilitate the Banawe Hotel. So we're also looking at the other part of having it a joint venture, Mr. Chair, with private sector. Unfortunately, we won't be able to sell it, but joint venture is allowed on our part. So, and then we're also part of the master planning of the Balikasag Island. So the other properties are under master planning right now and all open for private sector venture, Mr. Chair. well, what's good to hear, no? That you're looking at joint venture. And just recently, I was about to sponsor the PPP code, no? So I think that will help a lot in your plans. Tsaka I'm hoping that you would really prioritize because Banawe Rice Terraces, supposedly the 8th wonder of the world. Yes. One of the most beautiful places in the country that I have really seen. But unfortunately, because of infrastructure, siguro yung mga dapat natin ayusin. And Banawe Rice Terraces Hotel, I stayed there twice. The fixtures ay na 80s pa. It's baby color pink and baby blue. 80s pa yun bata pa ako nung uso yun. So just imagine, no, I'm hoping that it will prioritize because as I mentioned, Banawe Rice Terraces is one of our jewels, no, that we can really promote. And be rest assured, Madam Secretary, Madam Chair, that I will that's one of my advocacies, personal advocacies. Being a rider, I really want to promote the beautiful places of our country because it will help definitely the provinces and the areas, no? Especially, for example, the Cordillera. So it's a very beautiful place. I would like to thank them also for rehabilitating Mount Data. Yan, hopefully this next in line would be Banawe Terraces Hotel, and be rest assured of our support, no, on that end. I'm hoping this time, I've been talking to GM Mark before that I would really concentrate on the high impact projects. For a fact that there are a lot of districts that when budget season, they would want their own tourism projects. But I hope that you would really prioritize. Kasi may mga areas, agricultural naman, industrial, pinipilit magkaroon ng tourism areas. Diba? And, we just have to stand our ground. Probably. Alam ko mahirap talaga, but that's budget. That's the budget season. And but be assured of our support, no? Lalo na rin sa mga areas that really top tourism areas that we have to concentrate. Siguro just to add lang dun sa prioritization. Hindi ko alam kung Mr. Ancheta, parang I heard kasi yung Tubataha Ranger Station na ata, parang isang bagyo na lang or natamaan ata sila ng bagyo. Yes, ma'am. And there's a need to refurbish or fix it up or put up another one. May ganong, are you aware? Yes, ma'am. Last year, I think it was in April or May,
na hampers na ano siya ng squall. I think Sir Mark, We're the one who funded, Ano? we're the one who funded it po, Madam Chair. So yung pag-ayos niya, pwede niyong Pwede po namin tingnan ulit. i-program for Yes. next. Pwede po namin tingnan. Actually, kami po nag-program ng ma'am. We give the ranger, Bataan Ranger Station ng 50 million po ata. Pwede din paki-look into yung mga declared World Heritage Sites natin. How TIEZA can help in its restoration or We're doing it po, ma'am. Right now, we're the one who funded the lahat ng heritage site natin together with the National Heritage po Commission. So kami po nag-allocate kami ng 80 million po, especially yung mga na-damage po ng disaster, earthquake. So lahat po yan kasama po doon. And so to inform you, Madam Chair, we're also partnering sa post office nangyari po. So we're our secretary has designated Chesa to allocate funds for the BD of the post office also. may offer, what's your ano bang offer nyo for the post office? Actually, detailed engineering lang po. Scanning ang pinasa amin ng National Historical Commission, Madam Chair. Move ba to na hindi na siya post office, make it into tourist destination? Madam Chair, sorry po, i-follow up ko lang yung Mr. Nang. Pasensya na po kasi sabay-sabay kami nakatanggap ng text dito. Na 3 months na daw nagugutom yung mga tinanggal sa trabaho at wala pati daw yung matatanda, wala nang pambiling gamot. Medyo may text brigade sila Yes. Mr. Senator, actually, those are implementing rules and regulation. We are given 90 days. Bago, kung 90 days para ma-claim nila yung check. So 3 months po yun. So may makukuha na po sila? nag-start na po kami nagre-release. Actually, marami na akong napirma na check na na-release na check. Pakiano lang po, sir. Ayoko naman po kayong dahil tayo po magkakasama dyan sa DOT. Ano lang po, paalala lang sir, kawawa yung mga natanggal sa trabaho. Salamat po, salamat. Noted po. Sir Philip. Opo, kasi napag-usapan yung retirement. Opo, hindi po ako mag-retire. Bata pa ako, boss. Ano lang po, kasi meron po siguro yung tinatawag natin ng medical tourism. Opo, at siyempre, bilang po yan, yung mga matatanda na nasa abroad na gusto lang retire sa Pilipinas. Paano po kaya yan? Ang madalas na sinasabi na ang gamot na binibigay doon sa mga matatanda. Kasi napunta po ako ng Israel at nakita ko yung kanilang mga nursing homes. Yung mga matatanda na may dementia, ang binibigay nila ay medical cannabis. Medical cannabis. Paano po kaya yan? Ito promote natin halimbawa ang retirement dito sa Pilipinas. Yung mga matatanda, ang gamot ay medical cannabis. Hanggang ngayon, hindi pa rin po yan legal sa atin. Hindi po parang Thailand na recreational. Bagamat tumaas ang tuition nila dahil sa recreational cannabis. Pero yung medical cannabis, sa Pilipinas makakatulong yan sa ating medical tourism o sa mga retirement sa mga nursing homes. Thank you po, Honorable Senator. Actually po, medical tourism, although it is related to retirement tourism, medical tourism is not handled by our agency po. So actually, we will cooperate with the responsible unit po for medical tourism, but as of now po, sorry po, we don't have a position on that issue po. Pero sa mas unit, elected yun. Hanggang gusto natin dito na mag-retire. Ano na yung mga European, yung mga Europeans kasi bukas sa kanila yan Ang medical cannabis sa kanila, that is natural. Sa kanila parang walang problema yun. So paano po kaya yun? Paano po yung paniliwanag? Ano ba? Mayroon isang tiga Netherlands o isang tiga Australia na lang. Ang Australia, ang lapit sa atin yan, 7 hours away. Bukas na ang medical cannabis sa kanila. Gusto nyo mag-retire sa Pilipinas. Paano po kaya yun? Sa tingin niyo po ba makakatulong ang legalization ng medical cannabis dito sa retirement industry? Okay.
Thank you po ulit, Honorable Senator. Looking forward po, actually, PRA can be part of a group that will discuss these issues. And for example, there needs to be a participation of the Department of Health, for example po. But looking forward, if PRA will be targeting, for example, the senior category of retirees wherein, for example, there is much pain, that they are suffering pain in their, on what their medical conditions, and maybe your suggested na medical treatment or therapy, medical therapy will be useful for them practically po. Possible po na, of course, to support the needed medical and caregiver medical services to cater for this special segment that needs this kind of therapy. I think actually it will be for management to decide, but it appears that it is practical for PRA to support, but of course under certain conditions, and there must be controls that should be put in place. Thank you po. Salamat po, sir. Mapi pala kayo, nandiyan na kayo nakaupo dyan. Salamat po. Salamat po, Madam Chair. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyong lahat at hanggang sa muli. Paalam!